lives ravaged by war, natural disasters, and a hopeless cycle of violence. Millions left destitute by an earthquake, a brutal conflict where the choice is either to flee or be killed. Children left with little hope for a future, too long exposed to a climate of violence and fear. Yet, every day, extraordinary things can happen when ordinary people like you and me decide to take action. It is this shared humanity that binds us together. In an age that is more digitally connected than ever, we have an opportunity to act together as global citizens, to stand up for a more humane world, to demand a better world. This World Humanitarian Day, use your social media to inspire the world's humanity. Sign up to the Share Humanity campaign and help give a voice to the voiceless. Together, we can make a difference and inspire change. Distinguished guests, dear friends. My name is Rashid Khalikov. I am Director of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in Geneva. It is a privilege to welcome all of you for the World Humanitarian Day commemoration in Expo, Milano. This event has been organized and supported very strongly by the World Food Programme, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, government and public of Italy and Switzerland. World Humanitarian Days is one of the 3 United Nations Days that are going to be celebrated in Expo. On 5th of June, there was a celebration that was dedicated to the World Environment Day, and on 16th of October, there will be celebrations dedicated to Food Day. August 19th marks the anniversary of the bombing of the United Nations headquarters in Baghdad, when 24 people lost their lives. In an effort to raise public awareness of humanitarian assistance worldwide, and the people who risk their lives in order to provide it, the United Nations General Assembly in 2008 designated this day as World Humanitarian Day. Today, on World Humanitarian Day, we call for a more human world and seek to inspire action by people all over the world to bring to this about. In today's volatile world, dozens of millions of people around the globe need urgent life-saving humanitarian aid as they face the impact of conflict, natural disasters, displacement, hunger, and disease. Secretary General of the United Nations, when he opened the celebrations yesterday evening in New York, said, and I quote, "Each one of us can make a difference in the lives of others. Each one of us has the power and responsibility to inspire our fellow human beings to take action to create a more human world." Today we celebrate the spirit that is, end of quote. Today we celebrate the spirit that inspires humanitarian work around the world. Today we pay tribute to all the heroic aid workers who have given their lives helping the world's most vulnerable people.
Now I'd like to call with us Barbara Terenzi of Casa Don Bosco. Welcome, Barbara. Barbara has chosen a word that is really, really important: solidarity. Thank you very much. Solidarity has always been central to Don Bosco's action. Since 200 years, it's the synthesis of all the interventions focused on young people in vulnerable situations. Now, the work is, the Salesian family is present in 130 countries, more than 130 countries, and it works through various elements, including young boys and young girls are volunteers who come and who live through the experience that they develop within our structures. In particular, you have an example next to us, your neighbors, Casa Don Bosco, which is a house, a shelter, a school, and a playground. There, our volunteers follow a path through which they are exposed, and they, through meetings, through regular meetings, they meet, they hear stories, they share stories, they play together, they build together a path. This program is called Scuola della Mondialità, and the whole program ends up with a period that is carried out within our programs in the field. So this is to develop, on one side, solidarity, on the other side, sharing of the experience of the experts together with our other organizations on the territory. The output of all this entire effort is to educate through experience and exchange, to build up and strengthen solidarity and commitment. So some of the words we've already spoken of are coming out. And all this is done looking at the world in global terms, understanding the importance of human rights for all, and developing a cittadinanza attiva. I'm going to translate it into English. Active citizenship, where each person as such becomes aware and responsible within a feeling of solidarity that can contribute to fight against hunger and poverty. And therefore, our Expo payoff has become educate young people, energy for life. Thank you. So Barbara was mentioning the importance of educating young people, and work and education are actually the key words. Benvenuti a tutti, benvenuti soprattutto a Casa Don Bosco per l'inaugurazione di questa mostra Migrant Food is Identity. È una mostra legata soprattutto al cibo per quanto riguarda i migranti. Noi siamo un'associazione, l'Associazione Don Bosco 2000, che in partnership con il VIS, con i comuni di Piazza Armerina e Aidone, ha proprio realizzato questa mostra fotografica con l'obiettivo di fare capire oggi come il cibo anche nell'accoglienza ha una forte importanza, è assolutamente fondamentale. In questo senso gestiamo noi 2 centri di accoglienza a Piazza Armerina ed Aidone, e ci rendiamo conto che i migranti, nonostante arrivino nelle coste siciliane con tantissimi problemi, uno dei problemi che hanno dopo appena 1 o 2 settimane di accoglienza all'interno dei centri è proprio quello del cibo. Perché il cibo è diverso in Afghanistan rispetto all'Iran, è diverso in Italia rispetto agli altri paesi d'Europa, ed è diverso in tutti i paesi africani. In Senegal non si mangia quello che si mangia in Mali e viceversa. Abbiamo capito che veramente il cibo rappresenta l'identità dei popoli, e dietro ogni piatto ci sono tantissimi significati. Allora abbiamo voluto fare questa mostra grazie all'accoglienza di Casa Don Bosco, dei salesiani, del dottor Lucchini, che ci ha ospitato in questo straordinario padiglione. Abbiamo voluto mettere in qualche maniera a disposizione tutto quello che abbiamo, che in questo momento sono i nostri migranti, e in questo momento parlare di accoglienza in Italia è veramente difficile, e essere all'Expo con questo tema per noi è veramente un grande onore.
Taglio subito la mia introduzione, salutando intanto gli ospiti e dando la parola a Barbara Terenzi, che è la responsabile dei diritti umani del VIS, che è un'organizzazione non governativa che insieme ai salesiani opera in oltre 40 paesi del mondo facendo progetti appunto con i ragazzi più poveri e emarginati. Barbara ci darà il benvenuto e soprattutto farà l'introduzione a questa mostra. Grazie. No, parlo in piedi, tanto faccio una cosa che siccome siamo tanti, intanto vorrei dire che benvenuti in Casa Don Bosco. Casa Don Bosco è quella che voi avete visto, cioè un luogo della famiglia salesiana che rimane 6 mesi in Expo, e finiti questi 6 mesi è un dono che è stato prestato ad Expo per poi andare in Ucraina e continuare ad essere una scuola, un oratorio, una casa. Quindi già questo fa di noi una cosa molto diversa dagli altri padiglioni dei paesi. Stamattina abbiamo fatto una come si dice, preview della mostra con la delegazione del World Food Program della FAO, e è intervenuto anche il ministro degli esteri di Monaco e tutte le varie personalità di Expo. Volevo dire a voi, questa mostra è straordinaria. Il rappresentante del World Food Program mi ha preso proprio da parte per dire: guarda, io ho visto la mostra e sono stata veramente molto molto contenta, e l'ho anche detto, perché voi sapete meglio di me il problema dei migranti che arrivano sulle nostre coste e tutto quello che implicano, e il ruolo che l'Italia negli ultimi anni ha ricoperto. Io non mi metto a fare questo discorso perché questo piglierebbe un sacco di tempo. La politica di oggi rispetto ai migranti dell'Italia e dell'Europa, insomma, ci sarebbe un sacco da discutere. Questa mostra è importante per quello che riguarda anche il VIS, nei termini in cui il VIS si sta impegnando fortemente sul fronte dei migranti e fa parte di una piattaforma europea che si chiama Piattaforma Antitratta, che si occupa appunto della tratta degli esseri umani. Quindi siamo perfettamente in linea con Expo, siamo perfettamente in linea con quanto sta accadendo nel Mediterraneo, perché l'altro concetto che io volevo tirare fuori è: stiamo parlando di molte persone che vengono dagli altri continenti, ma stiamo parlando anche di molte persone che vengono dall'altra parte del Mar Mediterraneo. Il Mar Mediterraneo per me è un continente, quindi siamo tutti insieme intorno a questo mare, e vedere quello che sta succedendo, appunto, di incomprensione eccetera, perlomeno per me e per i diritti umani del VIS e per tutti noi, è un po' una cosa difficile da capire. A una delle ultime riunioni della piattaforma antitratta, e recentemente un rapporto di Amnesty International ha tirato fuori dei dati raccapriccianti su quello che si sta facendo in termini di politica europea. Il rapporto si chiama Fortezza Europa. La Comunità Europea aveva messo dei grandissimi fondi a disposizione per il problema degli sbarchi soprattutto, e dallo studio che è stato fatto da Amnesty, e dai risultati sono usciti fuori recentemente, un paio di mesi fa, 1/3 di questo materiale, di questi denari, sono stati usati per l'accoglienza e i 2/3 per il rafforzamento delle frontiere. Il che è veramente terrificante secondo me, perché il rafforzamento di quali frontiere? Il Mar Mediterraneo è un continente, non esistono frontiere. 2 parole per il fotografo, bravissimo, bravissimo, delle fotografie secondo me straordinarie. Grazie, buon lavoro.